to those who have been told, to those 500 motorcycles that have been already brought in by a person and members of one tribe, ethnicity, because they don't want to speak in other languages that you can't understand them. Their work tomorrow is kwenda mahali tumefanya maandamano, wanaingia pale, wanaua watu, wana cause mayhem. And Mr. Chungwa, listen to me, you are not a man enough. If you are a man enough, come and talk to me. Mr. Ndindi Nyoro, let me put you on notice that I don't fear you. Naika kibaraka kingine kanaitwa Malala, abusing Baba all the time. Baba, do I have permission to continue? Every time huyu Raila wacha vitisho ya mavi ya kuku. Some of us have been in jail for a very long time. Some of us have been in exile for so many years. Some of us have fought for democracy in other countries. And we can't fight for democracy for our own country. Baba brought us up, and you brought us up to be courageous, fearless, and we have to follow what we have to. Kuna askari moja nimeuliza Mr. Kome. I've been a policeman myself, so what? I've asked Kome to issue a statement within 12 hours. He never issued. And that policeman by the name of John Mwiti from Olkalao police station, that John Mwiti who wanted to assassinate Baba, semeni John Mwiti akufe, semeni hivyo. Yule ambaye alitupa grenade kwa Baba is a policeman who is serving. He was in the administration of police. He's now in uniform, and no action has been taken against that man. Can I continue? And those ones who are wale ambao wanatutisha, wengine walikuwa wanavaa diapers, wengine walikuwa wanauma na mende huko chini. They never knew what Baba went through. When Baba was sleeping in cold cells, when he was being tortured, when his family was vandalized and vanished. Tungine tulikuwa tunanyonya matiti ya nyanya yao. Alafu saa hizo ndio wanakuja wanasema we shall shape the democracy of this country. How do you expect those kind of bastards to shape our democracy? Where will your children go? Watoto wenu wataenda wapi kukiwa na watu kama hawa and they are the leaders of this country? Are you with me or not? Members of the press, I run a news media in Rochester, New York, and I've run it for a very long time. I know what you journalists go through. You are paid peanuts because there are some stupid politicians who will always give you 100 or 1,000. Funga virago enda. You must be paid properly under Baba's government. We must have a proper regulation, proper legal regulation to regulate the press, so that those who own the press should become partners with those who run the press. Right or wrong journalists. And finally, if I go back to the police officers, as a police constable, from police constable, I became a police inspector before I joined the intelligence, national intelligence. I've read the book by the cover, and I know exactly what I'm talking about. Mwita is my witness. He can tell you how much some of us know. Police officers, you are the most deprived human beings in this country. You are not paid well. You are loaded with a very fake gun. Hizo magans zingine police wanabeba leo. Those are not standard firearms that can pass the Consumer Protection Act in the United States. Bunduki zingine zimetolewa huko Taiwan. Even if you shoot it, one kana kufia hapo. Wewe ndio unabeba hiyo. Ya pili huna nyumba. Ya tatu huna mshahara. Ya nne umedanganywa. Ya tano mnaambiwa nyinyi you are the most corrupt. India has legalized corruption. If you give me something and you know it's okay, I'll take it. But in this country, wewe ndio unaambiwa wewe ndio mwizi. Wewe ndio kila kitu. Tumika vibaya. But for members of the public, let me warn you and let me ask you and let me be courageous enough to advise you. Make use of your phone calls. Piga askari yoyote ambao utaona akiwa karibu na wewe. We want to preserve evidence. We also want our team to write the heck now that the IG Kome, Mr. IG Kome, has not acted by issuing a statement. We are going to write the ICC. I know Benusuda was my classmate. If she was there, she would have said otherwise. Lakini kila mtu kesho atoke. Wengine tumekufa kimwili, roho iko, the spirit does not die. Semeni Raila's spirit will not die. Semeni hivyo. Even if the body goes and is not going anywhere, Raila is there to stay, to lead us up to the last minute. Thank you very much.
Thank you again. Mumemfurahia profesa? Huyu jamani profesa anaelewa sheria sana. Lakini wale wanakuja kuzungumza nanyi sasa, wengi mliwapigia kura baba na mama. Na hawa, hii katiba tulionayo siku ya leo na ambayo itatumika kesho, walikuwa mstari wa mbele kupigania hii katiba. Kwa hivyo zetu wa Kenya Kwanza cannot lecture us about this constitution. Your Excellency kinara wangu Raila Amolo Odinga, Apostle na mama wenzangu wana Azimio na kanisa yote, hamjambo leo? Hatujambo. Asanteni sana kwa kutupokea kila wakati kwa shangwe na furaha. Na asante Apostle, kila wakati tukinje hapa, ile neno unatoa ni neno ya kujenga kila mtu, na ni neno ambayo inatoka kwa Biblia. Asante sana. Tuliingia hapa tupate baraka, ndivyo kesho tukienda kutetea haki zetu tuandamane na baraka za Mungu. Ningetaka kuuliza wenzangu na watu wote, hata kama wale maadui wa demokrasia wametoa shutuma, wametoa threats, wametoa kila kitu, tusikubali hiyo iingie kwa vichwa yetu. Only God has got power over life and death. Usikubali ati kesho iko shida utapata. That is assisting them. In the name of God, no harm shall befall any one of us and any one of the demonstrators. We are going to march peacefully. We are going to demand for our rights as our constitution says, and we shall not entertain any message meant to set us back. So please, enda ukalale ukijua umepata baraka, na kesho asubuhi na mapema tokelezea twende kazi ya kutetea haki zetu. Because faith without action is dead. I don't want my faith to be dead. I have faith in what I am doing, that I'm doing the right thing. Katiba yetu imetupatia haki ya kuandamana. Na kuandamana is a way of expressing ourselves, expressing displeasure, saying things are wrong. Na hii katiba, tukiwa Naivasha kama wabunge, Ruto alikuwemo, alikuwa kati yetu. Katiba tukaunda na yeye, lakini yeye ni mtu wa kukuruka asubuhi. Tukimaliza kuunda katiba na tukakubaliana hii ndio katiba, tukifika bunge alituruka na akaenda mlengo wa no. Kama wewe ni rafiki yako, jua saa yoyote anaweza ruka wewe. Huyu si mtu mwaminifu kamwe. Mukipanga bado atafanya nini? Atakuruka. Si ameruka wa Kenya. Alisema gharama ya maisha itarudi wapi? Imeenda wapi? Wale tunamuelewa, tunajua sio mwaminifu, ni mtu wa kuruka. Lakini nataka kumkumbusha, kabla apande ndege kwenda Ulaya, Ruto enda ukijua, katiba ya Kenya ni ile tulipitisha 2010. Hata kama ulipinga, huna katiba yako, mumeandika na chama yako ya UDA. Mtafuata katiba ya Kenya
kama Wakenya wote, kama sisi. Katiba ya Kenya haisemi tuulize ruhusa ya kuandamana. Inasema tutoe notisi. Sababu haki iko ni ya Mungu na imewekwa kwa katiba. Kwa hivyo ile tumetoa ni notisi, sio ruksa tumewauliza. Wewe police inspector, IG, hatuja kuuliza ruhusa, huna ruhusa unaweza kutupatia. Ruhusa ni ya Mungu na imelindwa na katiba. Ni notisi tu tumetoa ya kwamba kesho tutakuwa kwa maandamano. Na ni maandamano ya amani. Wacha kutuletea furugu kwa maandamano yetu ya amani. Na ukileta furugu na wale polisi watakusikia, wewe ndio utapata laana. Kesho umesema unaweza kutuweka pingu sisi viongozi. Njoo uniweke pingu. Kesho itakuwa ni siku yako. Kesho itakuwa ni siku yako kuniweka pingu bure bila makosa yoyote. Lakini ujue siku yako itakuja, wewe utawekwa pingu kwa ile makosa utafanya kesho. Sio bure, na utaadhibiwa kikatiba, kisheria. Sisi hatuwezi ogopishwa na watu wa aina hii. Kama tungekuwa watu wa kuogopishwa, Kenya ingali ya chama moja. Lakini watu wa siku hizo walijaribu kutuogopisha, tukakataa, tukaendelea, na ndivyo vyama vingi vikaingia na katiba ikafanya nini? Na sio viongozi peke yake. Wakenya wa tabaka zote walikuwa na nguvu kutoka ndani. Nguvu ile inaletwa na kujua unatetea haki. Hata kama waliua wengine, walichapa wengine, wengine wakakaa detained, wengine wakafungwa kama kinara wetu. Hatukukufa moyo, hawakukufa moyo. Wewe unafikiria unaweza tisha Wakenya wasahau haki imepatianwa na Mungu na iko ndani ya katiba? Wewe unaota ndoto mchana. Tukutane kesho. Nilisikia Ruto akisema akiwa Kisii ya kwamba alienda kule koti ya ICC sababu ya kupigania kinara wangu baba. Mimi nataka kukuambia wewe Ruto, ni wengi walimpigania kinara wetu na hawakupelekwa ICC. Wewe ulipelekwa kwa sababu ya vitendo yako wewe. Wacha kutaja baba. Wewe fikiria tena. Ufikirie na si wewe peke yako ulikuwa kwa ODM, mbona ukapelekwa peke yako? Wewe watu wanakujua wewe na unajijua wewe. Hata mimi siku hizo nilipigania Kibaki na sikupelekwa. Kama ningefanya kitu tungekuwa na yeye kule. Tumekubaliana. Mtu asiseme nikapelekwa nikipigania baba. Wewe unajua ni nini ulifanya. Wengi wakapigania baba, sasa tuko na wao tukiendelea na safari. Mimi nakukumbusha, ukifanya ile ulifanya siku hiyo tena, bado utarudi kule. Ukitumana ifanywe, sababu mimi najua wewe karibu kufunga virago, badala ya kuelekea Sugoi unaenda Ulaya. Hata ukienda Ulaya na utumane, haki za kibinadamu zinyanyaswe kesho, bado jina itakuwa ni yako. Ujue, you've been there, you know. I would tell you, don't commit the same mistake twice. On our part, we shall hold peaceful protests. Na hata kama tunakuja kwa mlango wa State House tukiwa na barua, if you are truly elected like you say, why do you fear the people? Why do you fear the people? Why can't you look at presidents and at leaders of civilized nations? I have not heard President Macron threatening the demonstrators. I did not hear Ramaphosa here in Africa threatening the demonstrators.
Bona wewe na vibaraka vyako munaanza kututupia maneno. Ile maneno tutakutupia na nimetupa leo ni ya kukumbusha vipengele vya katiba. Sisi hatuna matusi. Na sisi hatuendi na nguvu zetu. Tunaenda na nguvu za kikatiba na nguvu za haki. Hakuna nguvu ingine. Na tunakuambia kama ulichaguliwa, basi fungua sava. Sababu sisi tuko na habari ni sisi tulishinda. Kama ulichaguliwa, sava itaonyesha uwazi ni wewe. Lakini sababu uko na uhakika, sava itakushtaki ya kwamba kiti si yako ni ya baba. Ndivyo uoga uko. You can run, but you can never hide. The truth will out. Hiyo ndio ningetaka kusema. Ya mwisho kabisa, niseme, iko wengi nimesikia kutoka jamii yangu, wachache sio wengi, wakisema wao ni watoto wa Maumau. Mimi nikuambie, usilete sifa mbaya kwa Maumau. Maumau are freedom fighters. Freedom fighters never fight the people. They fight for the people, not fighting the people. Kama wewe maisha yako ukiwa kwa cheo yoyote ni kunyanyasa mwananchi, hata kuchukua mali yake kinguvu, you cannot be a product of Maumau wewe. Wewe lazima uwe a product of the collaborators, home guards. You see? Your behavior says it. Ukitaka kujua mtoto wa Maumau, na sio lazima awe Mukikuyu. Anybody can be a freedom fighter. Mtoto wa Maumau ni kama kinara wangu, Raila Amolo Odinga. Mtu anasimama na haki, mtu anapigania wa Kenya. Maumau is not just a name. It reminds us of selfless people who fight for the nation. Na waomba wote, waumini wa JTM na wote wananisikia, tukutane kesho kwa maandamano ya amani. Tukikosa kufanya hivyo, tutakuwa tumepeana nchi yetu ipelekwe kigaidi na most freedom fighter in the Amolo Odinga.